Hello students, welcome to the seventh session of our first module. In the previous session, we have discussed the concept of equilibrium, a body being in equilibrium, and also we have learned to draw the free body diagram of different bodies under the action of forces or in equilibrium. So today I am going to teach you a particular theorem called Lamis theorem, which is very much useful in solving the problems related to equilibrium of a subject. Okay, so it is very important. Lamis theorem. So this theorem simplifies those problems which contains three concurrent forces for three forces, mainly for three forces. Okay, so I will state the theorem. Okay, I will state the theorem. So if a body is in equilibrium, okay, if a body is in equilibrium under the action of only three forces, only three forces, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces. Suppose there are three concurrent forces like this. F1, they are concurrent. F2 and F3. Suppose this angle is alpha, this is beta, and this is gamma. Okay. So according to Lamis theorem, F1, this particular force is proportional to the sine of angle between the other two forces. So here it is gamma. So F1 is proportional to gamma. F1 proportional to, sorry, not gamma, sine gamma. Sine of the angle, sine gamma. F2 proportional to sine alpha. F3 proportional to sine beta. So if you remove the proportionalities, you will get the algebraic equation which defines Lamis theorem is that f1 by sine alpha, sorry, f1 by sine gamma, right? Sine gamma is a constant, right? Is a constant. Similarly, f2 by sine alpha is a constant. Similarly, is a constant, again a constant. F3 by, the constant will be same because same proportionality, right? So f3 by sine beta will also be a constant. From this equation you can write that f1 by sine sine gamma is equal to f2 by sine alpha is equal to f3 by sine beta. So alpha gamma is nothing but the angle between f2 and f3. Alpha is nothing but angle between f1 and f3. Beta will be the angle between f1 and f2. So that is how Lamis theorem is defined. Okay, Lamis theorem is defined. So students, let us do a problem. A sphere weighing 100 Newton is tied to a smooth wall by a string as shown in figure. Find the tension in the string and reaction R from the wall. So we have got a figure here. So this is a figure showing a sphere. This is a sphere, and the weight of sphere is like W is equal to 100 Newton given. Weight of the sphere is given, and it is tied to a smooth wall by a string. So this is the string. Okay, so in the string it is tied as shown in the figure. So it has a contact over the surface or the wall
here. So naturally there will be a reaction and reaction forces due to the contact, right? And find the tension in the string. So here there will be a force, tension force acting like in this direction, trying to pull that particular sphere, right? So that tension T should be found out. T acting in this direction. Okay, T, the tension T should be found out, and reaction R. R will be, the wall will be exerting a reaction force like this on this particular sphere, right? That R also should be found out. So in order to find these forces, you have to draw the free body diagram. So free body diagram of sphere, FBD of sphere. So then only you can analyze, and it is given that this you can assume that this particular system is in equilibrium because there is no motion. It is actually told in the question that it is tied to a smooth wall, right? So there is no sign of any kind of motion, so we can assume that this particular sphere is in equilibrium. So you draw the FBD, the free body diagram of sphere, അല്ലേ? സ്ഫിയറിൻ്റെ FBD വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ഫിയർ മാത്രം വരക്കുക, അല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് വരക്കുക. ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. സെൽഫ് വെയിറ്റ് അത് ആ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ഇനെന്തുണ്ടാവും, ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് R ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസിങ് ത്രൂ ദി നോട്ട് സെൻറ്റർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ കൺകറൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. WR എവിടെയെങ്കിലും അത് കോയിൻസൈഡ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലേ? ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് കൺകറൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അതേപോലെ സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഏത് ടെൻഷൻ ഈ ടൈ ചെയ്ത കാരണം എന്തുണ്ട്, ഒരു ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, T ഉണ്ട്, അല്ലേ? T എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഫോഴ്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ലാമീസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3 ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാമീസ് തിയറം അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സിഗ്മ F(x) = 0, സിഗ്മ F(y) = 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ 3 ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പം ലാമീസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ ദാൻ അപ്ലൈങ് ദിസ് സിഗ്മ F(x) = 0, സിഗ്മ F(y) = 0. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. അതായത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമത്തിൽ എന്തൊക്കെ വേണം, ആ ബോഡി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദി ഫോഴ്സസ്, അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ. ഇതാണ് ഈ ഫിഗർ. ഈ ആംഗിൾസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് 30 ഡിഗ്രിയാണ്, 15 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. 15 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹൊറിസോണ്ടൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെർട്ടിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി പ്രകാരം നമുക്കൊരു ഫോഴ്സിനെ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാറില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ W ഇതിലുണ്ട്, T ഇങ്ങനെയുണ്ട്, T ഉണ്ട്. ആ ആറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറിനെ ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു 6, കാരണം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും മാറില്ല, കാരണം അത് സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ പിന്നെന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി വാട്ട് ദിസ് ഈസ് സോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും, 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. കാരണം ആറും ഡബ്ല്യൂയും, 6 ഹൊറിസോണ്ടലും W വെർട്ടിക്കലുമാണ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ 15 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളും 15 ആയിരിക്കുമല്ലോ, 15 തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം അത് രണ്ട് പാരലലിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ, അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ റൂളില്ലേ മാത്സിൽ, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദ എക്സാക്ട് നെയിം. സോ these two angles will be equal, right? So since this is 15 degree, what will be this angle? 180 minus 15, right? 180 minus 15. And what will be
this total angle means actually this is 90 and this is 15. So this total angle will be 90 plus 50, right? 90 plus 15. So all the three angles are known, right? So this is 90 plus 15, and this is 180 minus 15, and this is 90. So now we know the value of W. W is 100 Newton. And using Lamis theorem, you can write that W by opposite, sine of opposite angle. Sine of opposite means W by sine 90 plus 15 is equal to T by sine 90. The opposite angle of the angle between the other two forces. In case of T is 90. And R is R divided by sine 180 minus 15, right? 180 minus 15. Here initially we know the value of W. So 100 by sine 105 is equal to T by sine 90 is 1. Gives T is equal to, I have taken only these two at a time. ആദ്യം അത് രണ്ട് മാത്രം ഒന്നിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താൽ T നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? T will be around 103.5 Newton. 103.5 Newton. ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്ന വാല്യൂവും വേറെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂം അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാലേ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡബ്ല്യൂയുടെ ഇക്വേഷനും ഈ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു. ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും ഡബ്ല്യു ആണ് നോൺ. 100 ബൈ സൈൻ എന്താണ് 105 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി അറിയാത്തത് ആർ ബൈ സൈൻ 180 മൈനസ് 15 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 180 minus 15 is 160, right? 165. So you will get, if solving this equation, you will get R as some 26.8, something like that. You just calculate on your own using your calculator. Okay, everyone should have a calculator on your own. I have told this thing in the initial classes itself, because we are going to encounter a lot of numerical problems. So a calculator, a scientific calculator is a must if you wish to pursue this particular course. Okay, so this is how you solve this particular equation using Lamis theorem, and I will show you the other method also using this particular method. Sigma f of x should be equal to 0, sigma f of y should be equal to 0, and how to find the components along x direction. So now to find, so R is already in x direction, R already x direction ആണ്. W vertical direction ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു കോസ്, അതായത് അതിനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് പ്യൂർലി വെർട്ടിക്കലാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആകെയുള്ള ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് പറയുന്നത് ടീക്കായിരിക്കും. ടീക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സോ T will be having a horizontal component like this and like this. So it will be, since this angle is how much? This angle is 15 and this total angle is 90, right? So this particular angle will be 90 minus 15. So x component will be, Tx will be, the x component of Tx, it will be T cos 90 minus 15. It means 65, right? 90 minus 15 is 75. T cos 75. Similarly, Ty will be T sin 75, right? T sin 75. Okay. So this T cos will be in negative direction because this is negative. This is opposite to R. So if you take this equation, R minus T cos 75 is equal to 0. Similarly, f of y, T sin 75 minus W is equal to 0. These are the two equations. Okay, these are the two equations. So students, initially we know the value of W. So T sin 75 minus 100 is equal to 0 means T sin 75
is equal to W. Sorry, W is 100. So solving this, you will get T is equal to, you will get the value 103.5 Newton, and substitute this value in this equation. So R minus 103.5 into cos 75 is equal to 0. Solving this, you will get R as 26.8. So in either way you can solve the problem, and it is up to you. So you have to decide which one is easier for you. So this Lamis theorem can be only applied in the case of situation where there are only three forces. So just remember that particular point. Okay. So student, another problem, determine the horizontal force F to be applied to the block weighing 1500 Newton to hold in position on smooth inclined plane AB, which makes an angle of 30 degree with the horizontal. So this is the plane AB, which makes an angle 30 degree with the horizontal as shown in this figure. There is a particular block in this particular plane AB which has got a weight W which acts vertically downwards, and the weight is how much given? 1500 Newton. So we are asked to find a particular force F acting horizontally which tries to hold the block in position. So ആ ബ്ലോക്ക് അനങ്ങാണ്ട് അതേ പൊസിഷനിൽ നിലനിർത്താൻ എത്ര ഫോഴ്സ് എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഹൊറിസോണ്ടലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലി, ആ ആംഗിൾ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ 0 ആയിരിക്കും. എഫ് കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ എന്ത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? അപ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ, അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായി എന്നല്ലേ. സോ ദ മീനിങ് ഈസ് ദ ബോഡി ഷുഡ് ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ ഹൗ മച്ച് ഫോഴ്സ് എഫ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈ in order to maintain the particular body in equilibrium. So ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കാം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ബോഡി വരക്കാം. ബോഡി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ദി എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ്. So only the forces should be there. So this is force W and it is 1500 Newton acting vertically, and this is the force F which is to be applied like this. ആൻഡ് എന്താ വേറൊരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് എന്താണ്? കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, സോറി റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി കോണ്ടാക്ട് സർഫസ്. സോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി അത് ഇങ്ങനെ വരക്കാം അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ആർ ബട്ട് we can apply the law of transmissibility, right? Law of transmissibility can be applied. So I am just transferring this particular force like this. Okay. So this is R, and this F can be transferred like this. F can be transferred like this. F. So this is F, this is R. Okay. So this is how you draw the free body diagram. And actually this particular angle, I will mark it with another color so it will be more understandable. So this is 90 degree, and what will be, okay, so another important aspect is we should be able to find the angle between this reaction force and the horizontal, right? So suppose this is the horizontal line, okay, and this particular angle is 30 degree, right? This particular angle is 30 degree. അതായത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും ഈ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ, ഈ പ്ലെയിൻ എ ബി ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ എ ബിയും ഹൊറിസോണ്ടലും തമ്മിൽ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ, ഈ വെർട്ടിക്കൽ വെയിറ്റ് ഈ ഡബ്ല്യു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലറാണ്. ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആറും ഈ ഡബ്ല്യു തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എപ്പോഴും സെയിം 30 ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് 30 ഡിഗ്രി. അതുകൊണ്ട് അത് 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ? അതെങ്ങനെ കാണാം? അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ കാണുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും?
ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും, കാരണം അത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ അല്ലേ, സോറി കോംപ്ലിമെൻ്ററി അല്ല, ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ്. So this angle will be same, right? So this is 30 degree itself, 30 degrees. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും, it will be 60, right? 60. അത് 60 എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് 60 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആറിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോണൻറ്റും റിസോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ, ആറിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോണൻ്റ് വെച്ചാൽ ആർ കോസ് 30 അല്ലേ, അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾ 30 ആണെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആർ കോസ് 30 ആൻഡ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോണൻ്റ് ആർ സൈൻ 30 ആയിരിക്കും, ആർ സൈൻ 30. ഓക്കെ, ആർ സൈൻ 30. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സായി, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് എഫ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ, പിന്നെ ആർ സൈൻ 30 ഉണ്ട്, 2 ഫോഴ്സായി. പിന്നെ വെർട്ടിക്കലി എന്താണ് ഈ ആർ കോസ് 30 പിന്നെ ഡബ്ല്യു. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം? ആർ കോസ് 30 minus w should be equal to 0. This is sigma Fy is equal to 0. Sum of all the forces along the vertical should be equal to 0. So it gives w is equal to r cos 30, right? So w is 1500 Newton and by cos 30 will give you r, and the value of r is 1722, around that value. So you please check that value. I think this is around 1722. And if you have got r, you now go to the second equation, sigma f of x equal to 0, this particular equation. ഈ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്തുണ്ട്, എഫ് ഉണ്ട്, മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ ആർ സൈൻ 30 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് മൈനസ് ആർ സൈൻ 30 0 ആണെന്നല്ല അർത്ഥം, എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ 30. അപ്പോൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എഫ് നമുക്ക് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും. എന്താണ് ആറ്? 1722 sin 30. It will be around some 666, something like that. Wait. So it will be around some 866, something like the value around 866. സോ എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ്, അത് 866 ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ബോഡി വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കോപ്ലനാർ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ കേസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അല്ലെങ്കിൽ 3 ഫോഴ്സ്, ഇതിപ്പം 2 കേസ് നമ്മൾ 3 ഫോഴ്സ് ആണ് ചെയ്തത്. 3 ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലാമിസ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. പക്ഷേ ലാമിസ് തിയറി അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില അധികം കേസിൽ 3-ൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സുകളിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ എന്തായാലും സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ആ മെത്തേഡിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം. ഓക്കെ, so this we can conclude this particular session. We have done 2 problems, so I will be giving some assignments to try to solve those problems in the concept you have studied in this particular session. Hope you have understood things that I have taught today. Thank you.